Video is very important and we have to talk about this. Welcome to my channel. I am Kbora Ali. Thank you so much for taking the time to watch this video. Today's video is very important and we have to talk about this. So today we're going to be talking about depression, and this couldn't be done without this special individuals that I have, which is Masuma and Zara. We believe that we have to talk about depression because as a society, especially in the Afghan community, we need to start making our parents, friends and our siblings aware of what is depression and how we can overcome it as a society. So I'm gonna pass it over to Masuma, who's gonna start the discussion. پیش از اینکه ویدیو را شروع کنیم، اگر در خانه در بیرون اگر مثلا امکاناتی است چای بگیرین همراه از ما بشیم، ما میخواهیم که یک فرندلی مثلا انوایرمنت باشد، هم بشیم گپ بزنیم، هم شما راحت ما را بشین واچ کنین، سل کنین و درباره افسردگی که امر که کبرا میخواد درباره انگلیسی گپ بزنه، ما کوشش کنم که هرچی میتونم که البته فارسی مو قص خوب نیه، پاکستانی، اردو، تمام چیز همراهش انگلیسی کم گډوډ شده، اگر بخشش باشه، اگر مشکل باشه برایشون که زبان از ما بفهمین، ولی مو کوشش کنم که بیشتر کوشش کنم که 10,000 100,000 مثلا صحبت کنیم. Assalamu alaikum guys. So today, like they said, Kbora and Masuma gufta ki moz khatiri depression imroz gap mezni, and I hope ki shmo inshallah azi video ago cheez kesta yad bigrin or yeah, and even share kan because it's very important topic that everyone should be aware of. So Masum, do you want to start? Like what is depression? اول افسردگی یک خیلی خطرناک چیزه، یک لفظی یا یک مثلا وردی بخی نود بین مردم افغانی های از مو بیشتری اصلا از این چیز اصلا هیچ گپ زده نمیشه. اول خو افسردگی برای مردم از مو مثلا خیلی شرمناکه وقتی دربارش گپ بزنیم، احساس غرور منیم که وقتی دربارش گپ بزنیم، ولی وقتی خود مثلا مو مردم خود همراه مردمی که مد جایی که زندگی نیم در کشور استرالیا همراه مردم از اگر مقایسه کنیم، اینا که است برای از منتال هلت یا دیپرشن خیلی یک چیزی اهم است و اینا از خود یک ارگانایزیشن یا یک سنتری دارن که کلگی اشخاصی که مثلا افسردگی دارن جمع میشن و یک راههای کمک وجود داره، ولی از مو همچین چیزی اصلا نیه، اصلا درباره‌اش گپ زدهش نشده، مثلا راههای کمک خیلی Kasa afsardagi yani depression kasa the wujud mein. How can someone get depression? As khatir is why I think we should talk about it. So I think from my personal view, I'm one of potentially vulnerable to depression. As like I think sometimes the school maybe fail now, or maybe the job who they're not doing really well, or in some areas of their life lack go skilled, and then they obviously go through like an emotional or emotional state key. It affects them a lot, so over time will build up and it leads them to like severe depression. Yeah, absolutely, that is true. And كبرى بعض مثلا مثال قلت كي مثلا قد يسكول فيلم منيميا كي ناكام مشين ده يعنى ومثلا بعضي مثلا يا كم مثال هاي خيلي كوچيگا ولی در از جایی که شروع میشه از فامیل در کردن یک چیزی که ما در بین مردم افغانیا در فامیل افغانیا کم داریم، یه در کردن خیلی کمه. مثلا پیش از اینکه اگر همراه یک دیگه بشین گپ بزنیم، این احساس منم که مثلا ما مثلا جج میشم از اول از طرف خواهر خو یا برادر خو یا پدر مادر یا جج یا کم پیش یا آره احساسی غرور منیم که ما اگر خود درباره مشکل خو بگیم، مثلا از اول میگه که ما میگه که چرا مثلا این مشکل داره، از ما پرسان چرا مشکل I think that they feel که پسرا like بچه‌ها که زیادتر اونا میگه که او ما باید فامیلی خو شیر نکنم که ما نیتر فیلینگ دارم یا که در اسکول ما اینتر شد یا که the car because anything something like that they try to keep them das خود بگیره. So I think there's a stigma یا stereotype ki marda bacha باید strong باشه و that way اگر for example اگر شما یک بچه you feel ki اون مو چیزا امو
whatever strength that you have on by the society shmo mesha the patient by like every day. So whereas doctorom waqti through depression more through afsurdagi more I think they talk more with their maybe friends bashad ya ki you know family matters bashad qad family members who kasa kapisa. But yeah, I think they're both equally kasta. But we want more boys to come out and talk about it. Yeah, of course, as well as it shows their strength rather their vulnerability. I think. But if you are going through like depression or any mental health, please you know, come out and talk about it. Yeah, and it's not wrong to talk about it. You know, we can help each other with there are a lot of helps, and we will come to that. So. I think the biggest thing we should understand as society and as individuals is you're not alone. Like we all go through some sort of depression, some level of depression. It's just a matter of how people deal with it and a matter of understanding that. Yeah, and that's why, because this is why we are making this video, any video of Germany, so that you know, hard topic, but we will try to talk about it. You know, hopefully kishmor komakana, or you know, as a community, as a everyone, kasa, you know, we're gonna improve together, inshallah. So. خواهی ما دوباره افسردگی که بزنیم اشخاصی که داخل همراه فامیلی هستند یا در کشور استرالیا یا که بیرون یا مثلا در طرفای اروپا یا هر جایی که باشن اشخاصی هست که داخل فامیل چه هم هست ولی مثلا ترو افسردگی مورن و دیگه یک گروپی مردم دیگه هست که مثلا از فامیل خود دورن یا که مثلا فامیلیش مثلا شاید در پاکستان افغانستان باشن یا خودشون چی مثلا مهاجر شدن در دیگه کشورها اونا میتونه چانسیس از ناز زیادتر یکی از مثلا یکی از مشکلش شاید میتونه ای باشه که لنگویج بریره که مثلا شاید زبانی از اون کشور بلد نیه و میتنهایی باعث شده که اونا کسا احساسی مثلا دوری کنه از فرهنگ و یا در کشورهایی که ما مثلا بودیم رفت آمد و این چیزا بین از ما مردم زیاد بوده ولی می در کشورهایی که اونا مهاجر شدن اون باعث شده که اونا تنها شدن و امیرقم احساسی افسردگی کم کم در خیلی مثلا شاید اکستریم شدن. And unfortunately you know, like it can lead to a lot of like severe situations where like someone can take their life that is to the extreme. And so we're going to talk about کدام راه هست که چطور میتونی کسا در فامیلیا که از فامیلی خود جداین کسا کمک بگیرین or yeah through انشالله که هیچ کس هم مثلا از مثلا از افسردگی نگره واقعا خیلی خطرناک چیزی است فقط چون تنها اشخاصی که مثلا از این چیز رنج ببرن فقط همون نفرایی است که افسردگی را داره ولی ما میتونیم مثلا از دوست یا که از خواهر یا برادر میتونیم یک را کمک کنیم فقط بیشیم یک لحظه اگر بینگرنیم که دوست ما امروز مثلا حالت چی درست نیست میتونیم فقط بیشیم بگیم امروز دوست چطور بود time هم که دوست بدین it's very important maybe for those that work as their own migraine call them یا you know make a time to visit them و ساینایی که مثلا اگر شما در خواهر خو یا برادر خو یا در هر دوست خو میبینین مثلا کم خوابی و زیاد خوابی مثلا کم خوردن و زیاد خوردن یا مثلا کلانترین ساینی که از افسردگی ایه که مثلا خیلی کم حرف زدن کسای اشخاصی که اونا حرف زیاد میزنن اونا مثلا معلومه که پر انرژی و مثلا گفته‌ای که مثلا شاید خوشحال باشن ولی اشخاصی که افسردگی دارن کلانترین ساینش اینه که اونا خیلی کم حرف میزنن چون همه‌اش داخل مثلا خیلی درونی فکر میکنن زیاد فکر میکنن واقعا یعنی اوورتینکینگ کسا آدم مثلا واقعا چی مثلا میتونه دیگر راه like utana زیاد مرضی را پیش میره زیاد overthinking especially parents overthink a lot. I think it's so normal for us to get headaches, tummy ache, any type of aches, but then like when we're thinking mentally we're putting a lot of pressure on ourselves on a mental level, so it can cause like I guess you know pain that we don't actually physically see but it is there. So one of the other ways ki adam help bigra ki get better kana I think is talking, telling someone how you feel, you know, simply just telling them ki the school kasa if you're not doing well or the exam kasa you're not doing well, even ki if you have lost a job just tell someone you trust
someone that you will know who Feel will listen to you, comfortable you know, comfortable. Masalan, it can be friends, close friends, or family members as well. So that's one way to get help. Another way is to start. I think the biggest thing is meditation. I think everyone's starting to talk about meditation because there's so much going on right now in the world. Our mind is constantly thinking about everything, like any time of the day. Upon waking up, we think about everything that we need to do throughout the day. So I think taking the time to pause and stop to like gather yourself is a time to overcome depression, because you focus on the gratitude and the things that you have and be thankful for rather than the things that you don't have. So inshallah ki mo bazam mirbayad mo bugim ki kudam mudazif field it's kudam professional ya masalan expert ni wale mo mekhai abzu demi chand sal ki mo minch mandem hamra mzi mardum mandem علمی راههای کمک وجود داره برای بعضی اشخاص که افسردگی دارن، ولی دبین از افغانی از مو خیلی هم پسماندیم از این چیز، ولی علمی مو کوشش نیم که دمی چند وقتی که مثلا از جوانای مو چند نشنیدیم که مثلا جان خزدست دادن واقعا خیلی جای تاسفه، شاید مثلا مو انشالله که در آینده همچین چیزی تکرار نشنه، ولی باید دوباره کپ بزنیم، چیزی باید خیلی معمولی شنه بین از مو که مثلا اولادای ریزر هم رایش بشین کپ بزنیم که در اسکول چطور مثلا چطور هست مثلا پیشرفت چی در اسکول چیز رقمه، حتی همراه پدر مادر بشیم انشالله که امیر رقم گفته چی یک دیگر خو کمک کنیم، می علمی که ما یک کم داشتیم ما می‌خواستم همراه شما شیر کنیم انشالله که اگر شما امی چیز را دیگه خو شیر کنین بخیر مثلا شاید یک no one has to go through that, you know, community مثلا through it alone like you know alone اجرا باید احساس نکنیم. Comment down below اگر comment down below what ways that you might have for someone to get over depression. It might be the best advice, and we'll learn something from you as well. So it's very important to share the knowledge that we have between each other. And also if someone has been through it, ago kaskesa through depression ya the rafta through the phase, please let us know in the comment section chitor kaise shmo overcome kadin, so we can learn from it, you know, others can learn from it, we can share it. Alright guys, we've come to the end of the video. We hope that you found it educational and something that you can take out of, something positive, and hopefully let us know that what other topics you want us to talk about. Make sure you like, comment and subscribe because I upload videos every Saturday, and let us know if you want Masim and Zara to keep coming in my videos to share their knowledge that they have. I hope you have a beautiful day. Always share positivity and love because that's the beauty of this world. Alright guys, Khuda Hafiz for now.